The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Les échos du ressenti. En l'an 2049, la société avait maîtrisé l'art de la suppression émotionnelle. Le stress, la tristesse, la jalousie, toute émotion perturbatrice était soigneusement filtrée par des régulateurs neuronaux implantés à la naissance. Les gens étaient calmes, productifs et émotionnellement distants. L'empathie, autrefois considérée comme une pierre angulaire de l'humanité, était devenue une relique du passé. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Dans un centre de recherche souterrain à la périphérie de Genève, un projet radical était en cours. Il s'appelait l'initiative Sympath, dirigée par une neuroscientifique désabusée nommée Dr Eliane Moreau. Son objectif, reconnecter les êtres humains non par des mots ou des images, mais par le transfert direct d'émotions. Comprendre ne suffit plus, déclara-t-elle à son petit groupe de volontaires. Il faut ressentir l'autre pour se rappeler qui nous sommes. L'expérience était simple en théorie, mais complexe dans sa mise en œuvre. 5 participants, inconnus les uns des autres, furent placés dans une salle circulaire. Des capteurs électrosensoriels étaient fixés à leurs tempes. Une fois activés, leurs états émotionnels devenaient temporairement accessibles les uns aux autres, transmis par des liens cérébraux calibrés. Pas de pensée, pas de souvenir. Juste de l'émotion brute. Au début, la session était silencieuse. Puis le système se mit doucement en marche. Léna, professeure de littérature, fut la première à s'ouvrir. Une vague de chagrin déferla sur le groupe comme une marée silencieuse. Lourde, profonde, sans fond. Son mari était mort 10 ans plus tôt, et la douleur ne l'avait jamais vraiment quittée. La plupart du temps, elle ne se souvenait même plus de ce que cela faisait jusqu'à maintenant. Puis vint Eden, ingénieur militaire. Son émotion dominante était la culpabilité, tranchante et soudaine. Il avait donné l'ordre d'une frappe de drone sur une cible ennemie avant d'apprendre plus tard que le bâtiment abritait des civils. Pendant des années, il s'était convaincu que c'était nécessaire. Mais à travers les autres, sa culpabilité se fit lourde, et le silence emplit la pièce comme du brouillard. Puis une chaleur se diffusa, douce, lumineuse, inattendue. Elle venait de Samira, infirmière ayant consacré sa vie à des cliniques sous-financées. Elle portait la joie comme une flamme secrète qui refusait de s'éteindre, même dans l'obscurité. Les autres la ressentirent, leur respiration se calma, et pour la première fois, quelqu'un sourit. Au fil d'une heure, la salle se transforma. Les émotions passaient et revenaient comme les marées sous la lune, jalousie, émerveillement, honte, fierté. Personne ne parlait. Ce n'était pas nécessaire. Depuis la fenêtre d'observation, la docteure Moreau observait, les larmes aux yeux. Elle n'avait pas construit cette technologie comme un simple outil, mais comme un miroir. Dans un monde qui avait oublié la profondeur des sentiments, elle venait de révéler un chemin pour les retrouver. Mais toutes les révélations n'étaient pas confortables. Dans la dernière phase de la session, le circuit émotionnel s'ouvrit au dernier participant, Marcus, un data scientist au regard fuyant et à l'attitude froide. Quand son émotion intérieure fut libérée, elle frappa la salle comme un éclair. C'était le vide, profond et terrifiant. Aucune douleur, aucune joie. Juste une absence. Pendant un instant, les autres haltèrent. Les doigts de Léna tremblèrent. Les yeux de Samira se remplirent de larmes. Même Eden sursauta. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un à un, les autres commencèrent à donner. Samira laissa sa chaleur couler doucement vers Marcus. Eden offrit une étincelle de pardon. Léna, dont le deuil avait été partagé, transmit une forme de compréhension silencieuse, une compagnie que seuls ceux qui ont connu la perte peuvent offrir. Marcus ne bougea pas, les yeux fermés, mais ses mains se détendirent. Sa respiration s'apaisa. Le vide commença à se dissiper lentement, calmement à mesure que l'émotion s'infiltrait, venue d'autres qui le comprenaient désormais, non par la sympathie, mais par le ressenti partagé.
Quand la session prit fin, personne ne parla pendant un long moment. Ils restèrent assis dans le silence, liés par quelque chose de bien plus fort que les mots. La docteure Moreau entra dans la salle, sa voix douce. « Comment vous sentez-vous » Lena murmura. « Comme si je me souvenais de ce que c'est qu'être humain. » Les autres acquiescèrent. Nul besoin d'en dire plus. Dehors, le monde continuait de tourner dans l'ordre et l'efficacité. Mais dans cette petite pièce souterraine, 5 inconnus avaient ressenti les fils invisibles qui relient toutes les vies. Et quelque chose avait changé. Pas en théorie, pas en mots, mais dans ce langage profond et muet qu'on appelle émotion. Echoes of feeling. In the year 2049, society had mastered the art of emotional suppression. Stress, sadness, jealousy, anything disruptive, was neatly filtered through neural regulators implanted at birth. People were calm, productive, and emotionally distant. Empathy, once considered a cornerstone of humanity, had become a relic of the past. But not everyone was satisfied. At an underground research facility on the outskirts of Geneva, a radical project was quietly underway. It was called the Sympathy Initiative, led by a disillusioned neuroscientist named Dr. Elaine Moreau. Her goal was to reconnect humans, not through words or images, but through direct emotional transfer. Understanding is no longer enough, she told her small team of volunteers. We must feel one another to remember who we are. The experiment was simple in theory, yet complex in execution. 5 participants, strangers to each other, were placed in a circular chamber. Electrosensory nodes were attached to their temples. When activated, their emotional states would become temporarily accessible to one another, passed through calibrated brainwave links. No thoughts, no memories, only raw emotion. At first, the session was quiet. Then the system hummed to life. Lena, a literature professor, was the first to open up. A wave of grief spilled across the group like a tidal current. It was heavy, quiet, and bottomless. Her husband had died 10 years ago, and the pain had never fully left her. Most days, she didn't even remember what it felt like until now. Next came Aiden, a military engineer. His dominant emotion was guilt, sharp and sudden. He had once given the go-ahead for a drone strike that destroyed an enemy facility, only to learn later that it was occupied by civilians. For years, he told himself it was necessary. But as his guilt passed through the others, silence filled the room like fog. Then came warmth, gentle, radiant, and surprising. It belonged to Samira, a nurse who had spent her life in underfunded clinics. She carried joy like a secret flame, one that refused to go out no matter how dark her surroundings became. As the others felt it, their breathing slowed, and for the first time, someone smiled. Over the course of 1 hour, the room transformed. Emotions passed back and forth like tides shifting under moonlight. Jealousy, wonder, shame, pride. No one spoke. They didn't need to. Dr. Moreau watched from the observation window, tears forming in her eyes. She had built this technology not as a tool, but as a mirror. In a world that had forgotten emotional depth, she had uncovered a way to bring it back. But not all revelations were comforting. In the final phase of the session, the emotional circuit opened to the last participant, Marcus, a data scientist with a cold demeanor and little eye contact. When his inner emotion emerged, it struck the room like lightning. It was emptiness, profound and terrifying. No pain, no joy, just a hollow absence. For a moment, the others gasped. Lena's fingers trembled. Samira's eyes filled with tears. Even Aiden flinched.
Then something extraordinary happened. One by one, the others began to give. Samira let her warmth flow gently toward Marcus. Aiden offered a small spark of forgiveness, and Lena, her grief now shared, passed a quiet understanding, a kind of companionship only those who have known loss can offer. Marcus remained still, eyes closed, but his hands relaxed. His breathing steadied. The hollowness began to dissolve, slowly, quietly, as emotion seeped in from others who now understood him, not through sympathy, but through shared feeling. When the session ended, no one spoke for a long time. They sat in silence, connected by something far more powerful than conversation. Dr. Moreau entered the chamber, her voice soft. "How do you feel?" Lena whispered, "Like I remember what it means to be human." The others nodded. No one needed more explanation. Outside, the world still hummed with order and efficiency. But in one small underground room, 5 strangers had felt the invisible threads that bind all lives together. And something had shifted. Not in theory, not in words, but in the deep, unspoken language of emotion. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.